Chị không, thực ra chị không nghe gì luôn đấy. Rồi, không sao, vậy thì bây giờ mình bắt đầu nhé. Bài này thì vẫn là về describing the process or procedure. Mình sẽ luyện tập lại một chút. Okay, ở đây mình sẽ có một cái diagram về cross section of a water tap. Mình sẽ được yêu cầu là describe the process of repairing a water tap by replacing the washer. Okay. Cái first, rồi còn nhớ cái này mình sẽ phải viết như thế nào không nhỉ? Mình sẽ phải nói đến từng phần, miêu tả ra từng phần cái này đúng không? Mình sẽ miêu tả từng chi tiết một ra, và sau đó là cách mình sử dụng cái vòi nước này như thế nào, mình sẽ mở nó ra như thế nào, mình sẽ thay thế nó như thế nào. Rồi, và vậy thì viết thử giúp chị cái đoạn mở đầu của cái này trước nhé. Đoạn mở đầu là gì còn nhớ không nhỉ? Rồi, vậy thì đoạn mở đầu của mình sẽ viết sơ lược về cái water tap. Ví dụ như là water tap thì nó là một cái phát minh nó quan trọng trong cuộc sống của con người chẳng hạn. Và sau đó mình nói gì? Mình nói về cái vấn đề chính của mình. The process of repairing a water tap by replacing the washer. Mình sẽ nhắc qua là và để có một cái công dụng tốt nhất thì với cái hình trong này thì mình sẽ phải thay thế cái water tap bằng sửa nó bằng thay thế cái washer. Rồi thử viết ra đây giúp chị nhé. Khó hiểu mình cần phải làm gì đây nhỉ? Ok, rồi, cái đoạn mở đầu của nó sẽ như thế nào? Cái đoạn mở đầu mình sẽ nói qua về cái water tap. Ví dụ như là water tap là đây, chị sẽ cho em ví dụ. It's a device for turning on and off a flow of water. Washer is the most important part. Broken or worn out, it should be replaced at once into wastewater. Đây sẽ là cái ví dụ mẫu cho cái đoạn mở đầu của mình. Mình sẽ nói về mình sẽ miêu tả về các cái, thứ nhất, một là mình có thể nhắc đến cái công dụng của nó, hoặc là mình có thể mở đầu bằng cách nói đó rằng water tap là một cái công cụ quan trọng trong cuộc sống của con người, ví dụ như vậy. Rồi, và bởi vì mình muốn thay thế cái washer đúng chưa, mình có thể nhấn mạnh rằng washer là một cái bộ phận rất quan trọng của water tap. Và để water tap có thể vận hành được tốt thì mình sẽ cần phải thay thế cái washer ở trong như cái của cái trong cái hình diagram 2 này. Nên đã hiểu mình phải viết cái gì chưa nhỉ? Ok, thế viết thử giúp chị nhé.
Đúng rồi. Water supply through tap water and ok. Rồi, đó là về mình miêu tả về cái water tap này, nhưng mình đừng quên là mình đang nói cái gì. Process of repairing a water tap by replacing the washer, đúng chưa? Vậy thì khi mà mình miêu tả đến khi mà mình miêu tả về water tap thì mình nên nhắc đến the washer. Để một lát nữa mình sẽ nhắc đến việc rằng để ví dụ như là khi mà nó hỏng hoặc là để cái water tap hoạt động được tốt hơn thì mình sẽ cần phải thay thế cái washer. Rồi với nó chị cô đấy nhá. Cái màn hình nó to ra, chờ đợi một chút. Rồi nhìn rõ hơn chưa? Rồi, rồi vậy thì chị sẽ nhắc lại cái
how to describe the process. There are four questions in total, and question 4 is optional. Okay. First question: what the object is and what it is for. Okay, you already answered. Object is and however there's a part about repairing a water tap by replacing the washer. Here's the main purpose, the main reason why we have to describe this diagram. Describe this diagram, okay? That's why you have to mention this in the opening of your writing sample. You understand? Okay, you only described what the object is. However, the main task is to describe the process of repairing a water tap by replacing the washer. We have to, so which means we have to mention this. We have to mention repairing a water tap by replacing the washer in the opening. Okay, so what I want you to do now is to write a sentence mentioning our main purpose. Okay, do you get it? Okay, thank you. Okay, so please write another sentence in the in the opening, mentioning our main task. Here, repairing a water tap by replacing the washer. You can start by introducing about the washer as an important part of the water tap. And after that, you can say that in order for the water tap to function well, we'll have to replace the washer, something like that. Okay, that's my suggestion. Không sao, bài khép bài này sẽ hơi khó một chút nên chị sẽ cho em xem luôn cái phần sample của nó để em hiểu. Rồi, như cái câu đầu tiên của mình viết hoàn toàn nó là câu ổn, không có vấn đề gì. Và đây là cách viết của người ta. A water tap is a device for turning on and off the flow of water. Okay? This part answers the question. Both phía
both the questions. What the object is a device, and what it is for turning on and off the flow of water. Okay. However, your sentence is fine, and what you should do is add a little bit of details about its use, turning on and off the flow of water. Next, since we are talking about replacing the washer to repair a water tap, we have to introduce the washer first. Here's how to introduce it. The washer is one of the most important parts of it. Next, we will say that when the washer is broken or worn out, it should be replaced at once in order not to waste water. Okay, this is a sentence where they stress the main task of describing this process. Or you can say, if you can write it more simply, as in order for the water tap to function well, we will have the washer needs to be replaced at once or immediately. That's all. Okay, that's the opening of the of describing this process. What is the next question? Question 2. What it is like? Okay, what it is like. And question 3. How it works? We will answer those two questions right here. Okay. Since our main task is to describe the process of replacing the washer, we don't have to stress on every details of the water tap. We will go straight into the process of replacing the washer. Okay. Rồi, đến đây thì mình đã hiểu chưa nhỉ? Với mọi khi, nếu như là người ta chỉ cho một cái hình như thế này thôi, người ta chỉ bảo là mình miêu tả nó thôi, thì mình sẽ tập trung nhấn mạnh vào từng cái chi tiết một của cái water tap này, và mình nêu ra cái cách mở, cái cách dùng nó. Tuy nhiên đây cái mục tiêu chính của mình là process of repairing a water tap by replacing the washer. Đó, nó sẽ khác với cái kiểu bài chỉ miêu tả hình vẽ như lần trước mình làm. Lần này là a process of replacing the washer, vì thế cái làm nó cũng sẽ khác. Mình sẽ không miêu tả từng chi tiết một như lần trước mình làm nữa, mà mình sẽ đi thẳng vào luôn cách để thay thế cái washer. Bởi vì trong lúc nói đến cách thay washer thì mình cũng đồng thời nhắc luôn đến các chi tiết của nó rồi. Okay, here's how they describe the process. To replace the washer, we should first shut off the water supply and turn on the faucet until the water stops running. Okay. Next, then loosen the packing nut. Loosen the packing nut with a wrench and remove the faucet stem or spindle. When the faucet stem is removed, pull out the unit. Pull out here the spindle. Okay. Remove the spindle. Then pull out the unit. What we should do next is to remove the screw that holds the washer at the bottom of the valve unit. Okay, the screw. Put in a new washer and replace the screw. Finally, put the valve unit back into the faucet and turn the handle to the proper position. Now you can use the water tap without any worry, of course. Do not forget to turn on the water at the shut-off value. Okay. The ending part answers the question number 4. Brief information on the whole diagram, on the whole process. Okay, this can be optional. You don't have to write it at all. You just need to focus on these two parts, the opening and the body part, where we have to answer two questions: what it is like and how it works. Okay, this can be really confusing since it's a typical type of question, but I will give you the chance to practice more often.
today I just want to get back to brought back the knowledge of describing the process and procedure back to you. Okay, we will practice it next time. Okay, don't worry. Yeah. So we will stop here and we will go on with lesson 21, listening. Okay. I'm just wondering that do you want to like analyze the language they use in the sample we just filled, or it's okay to move on? Okay, yeah, just wait a minute. I will analyze the language of that sample a little bit. Okay, in case there might be something that you never heard of before. Okay, give me a minute. Okay, here. Yep. I guess I will have to mention the commonly used expressions in describing the process and procedure, since you're not familiar with this type of questions. Okay, first, the statements, or these statements are in the opening part of of our writing of describing a process and procedure. Okay, the following diagram shows the structure of the picture illustrates. It mainly consists of. It works as follows. It normally involves the following steps. The whole procedure can be divided into stages. Okay, I recommend taking pictures of these slides since you are not familiar at all. You are too new with this type of question, and this can be helpful when you're practicing it. Okay, if you want to take a picture, I will give you 1 minute. If you don't want to take a picture, please tell me. Okay, are you done with it yet? Okay, yeah, thank you. Next, the connectors. This can be really familiar. Firstly, secondly, and finally. Okay, we all use this very commonly. Next, first of all, to begin with. Next, then, later. At the same time, subsequently, before this, during, after this. The first step is to is to and the okay. If you want to be safe, just follow this basic structure. The first step, the second step, the next step, the last step, the first stage, next stage, following stage, the last stage. Or in the course of, in order to, in order not to, in order that, so as to, and so as not to. Okay?
Um, just take a picture of this, please. Yeah, okay, thank you. Yeah, I'm sorry for totally forgetting these slides in the lesson 20. Yeah, I thought it was in the latter lesson. Yeah. Okay, let's practice just a little bit. There are 5 sentences in total. Let's practice a little bit. Um, since there are like quite new words for you to describe a process, it's okay for you to um, like search these words on like any dictionary to get the precise one. 7 questions. I will give you around 15 minutes in total. Okay. I will please give me your answer at 8:45. I'll be waiting.
Okay, let's check your answers. The first step is to insert the key into the ignition switch. Okay, you can leave out the switch word. Okay, it's not really necessary. Ignition is fine. Then check if the handbrake is working. Step 3 is to return the number to position 0. Okay, then this word is in wrong spelling. Then turn the key to start the engine and shift to first gear. Okay, the next step is to release the handbrake, then turn on the signal light and check the road condition. Now you can ride. Okay, yep, good job. Thank you. Okay, so we will end with 21 listening. We are practicing listening to the time. Okay, this is a bit wrong. Just wait a minute. Okay. You will start hearing the audio and fill in the blanks. Okay, I'll give you 2 times to listen to this exercise. Okay, are you ready? Okay, yeah. Here's your first time listening to this. Part 5. Time. Exercise 1. Can you tell me the time? Listen to the tape and write down the times. 1. Excuse me, can you tell me the time, please? Yes, it's 2:45. 2. Do you have the right time, please? I think it's 1:30. 3. Do you know what time is the next train to Leeds, please? Yes, it's 20 to 4. 4. When do the banks open, please? At 9 o'clock. 5. What time does the film finish, please? 7:20. 6. When did they come? At 25 to 5. 7. What time do you finish your work today? 5:30. 8. Do you know when the play finishes? Yes, at exactly 10:10. 9. Excuse me, please. What time does the Glasgow train arrive? 2:30. 10. When is the next flight to Paris? 11:40. 11. What time does the Oxford train arrive? 18:30. 12. When does the Tokyo flight leave? 19:40. 13. What's the next train to Liverpool? 10 past 5. You'll listen one more time from number 1 to 11, and then from 12 to 16 we will listen to it 2 times later. Okay? Part 5. Time. Exercise 1. Can you tell me the time? Listen to the tape and write down the times. 1. Excuse me, can you tell me the time, please? Yes, it's 2:45. I think it's 1:30. 3. Do you know what time is the next train to Leeds, please? Yes, it's 20 to 4. 4. When do the banks open, please? At 9 o'clock. 5. What time does the film finish, please? 7:20. 6. When did they come? At 25 to 5. 7. What time do you finish your work today? 5:30. 8. Do you know when the play finishes? Yes, at exactly 10:10. 9. When does the Glasgow train arrive?
2:30, 10. When is the next flight to Paris? 11:40. 11. What time does the Oxford train arrive? 18:30. 12. Okay. Here's from number 12 to 16. Okay, you'll start listening 2 times. Part 5. Time. Exercise 1. Can you tell me the time? Listen to the tape and write down the times. 1. Excuse me, can you tell me the time, please? Yes, it's 2:45. 2. Do you have the right time, please? I think it's 1:30. 3. Do you know what time is the next train to Leeds, please? 9. 12. When does the Tokyo flight leave? Next train to Liverpool. 5:10. 14. What time does the London train arrive? 7:20. 15. When does your mother come? 9:30. 16. When does the teacher come? 8:10. 5:10. 14. When is the next flight to Paris? 11:40. 11. What time does the Oxford train arrive? 18:30. 12. Okay. Is 2 times enough or you want to? Okay. Did you not hear clearly? Okay. I will play it again. Connection. Okay. I will turn it again, and if you can not, you can still hear it clearly, then please tell me. You can't hear Part still. 5. Time. Exercise 1. Can you tell me the time? Listen to the tape and write down the times. Okay. Is that clear? Can you hear it? Okay, can you hear the
read the audio clearly. Ok nhé. Xin lỗi các bạn thì nó hơi không. Ok, rồi chị thử bật lại một lần nữa nhé. Part 5. Time. Exercise 1. Can you tell me the time? Nó vẫn cứ bị rè à? Hay là có rõ hơn tí nào không? Rồi, nếu vậy thì thử nghe nhé. Đến khi nào mà nó rè thì bảo chị để chị bật lại một lần nữa. Listen to the tape and write down the times. 1. Excuse me. Can you tell me the time, please? Yes, it's 2:45. 2. Do you have the right time, please? I think it's 1:30. 3. Do you know what time is the next train to Leeds, please? Yes, it's 20 to 4. 4. When do the banks open, please? At 9 o'clock. 5. What time does the film finish, please? 7:20. 6. When did they come? At 25 to 5. 7. What time do you finish your work today? 5:30. 8. Do you know when the play finishes? Yes, at exactly 10:10. 9. Excuse me, please. What time does the Glasgow train arrive? 2:30. 10. When is the next flight to Paris? 11:40. 11. What time does the Oxford train arrive? 18:30. Part 5. Time. Exercise 1. Can you tell me the time? Listen to the tape and write down the times. 2. Do you have the right time, please? I think Nên nếu mà nó với những cái giờ nghe có câu nào thì cho chị trước nhé. it's 1:30. Do you know Có nghe thấy mẹ nghe thấy chị hỏi gì không nhỉ?
um, chị đang muốn hỏi là chị đang muốn hỏi là lúc nãy lúc bật audio có nghe được đáp án của câu nào không, nếu như mà nghe được thì gửi vào phần chat giúp chị với. Nghe rõ chưa nhỉ? Chị cứ nghĩ là em đang đánh nên là chị không hỏi lại. Nếu như mà cứ nghe được như thế nào thì cứ viết được như thế. Cái nào viết được số thì số, cái nào viết được từ thì từ.
great job, thank you. Okay, so our lesson today will end here. Okay, thank you for participating. We'll see each other again tomorrow.